Beste collega's, chers collègues, we zullen onze vergadering beginnen. Eerst info service. Pour les canaux de traduction, vous avez le floor, bien entendu. Vous aurez en direct les expressions des uns et des autres en direct. Sur le canal 1, la version française. Sur le canal 2, la version en néerlandais. Sur le canal 3, la version en anglais. Voilà. Chers collègues, moins d'une semaine après la signature solennelle par les présidents des 3 institutions de l'Union européenne de la déclaration commune qui établit la conférence sur l'avenir de l'Europe, notre comité fédéral d'avis des affaires européennes a l'honneur de recevoir Madame Dubravka-Šuica, vice-présidente de la Commission européenne, chargée de la démocratie et de la démographie, et au sein de ce collège responsable de la démocratie délibérative et de la mise en œuvre de cette conférence. Il s'agit de la mise en œuvre d'un long chantier qui a impliqué de nombreux acteurs et déjà en mars 2016, notre comité et la commission des relations extérieures de la Chambre ont, par exemple, publié un rapport qui portait ce titre. Fin 2019, dans son programme pour la période 2019-2024, une union plus ambitieuse, Madame von der Leyen a parlé d'une conférence qui devrait rassembler les citoyens, la société civile et les institutions européennes, partenaires sur un pied d'égalité. De cette citation, il s'avère que dès le début, un des points névralgiques de cette conférence, c'est bien le rôle à jouer par les citoyens, mais aussi par les parlements nationaux, une implication qui nous semble totalement essentielle. Dans ce contexte, je veux rappeler la déclaration de Madame Šuica lors de la réunion des présidents des commissions affaires européennes à Zagreb, c'était le 20 janvier 2020, que le succès de la conférence dépendra largement de la mesure dans laquelle elle sera à même de communiquer ses résultats aux citoyens de l'Union européenne et qu'elle est convaincue que les parlements, tant nationaux que régionaux, ont un rôle prépondérant à jouer à cet égard. Je voudrais donc remercier chaleureusement Madame la vice-présidente qui est aujourd'hui parmi nous pour échanger sur ce sujet à l'heure où les enjeux en matière de solidarité européenne sont centraux, mais aussi ceux en matière d'implication européenne. Je vous remercie d'autant plus que le Parlement fédéral belge est le premier à vous recevoir pour échanger à ce sujet. Madame Šuica, je vous remercie encore pour votre présence. Je sais que votre temps est compté également, que vous avez des réunions tout à l'heure et je demanderai au commissaire de bien vouloir en tenir compte pour clôturer la réunion aux alentours de 12h30. Et donc, je vous cède dès à présent la parole. You have the floor. Thank you. Thank you, President. Good morning to everybody, dear honorable members of the Parliament, dear ladies and gentlemen. I want to thank you for the privilege of addressing European Affairs Committee of this Parliament today. Belgium is like a second home to me after my years as an MEP in the European Parliament and my current role in the European Commission. When I can, and this was before the pandemic, I did try to get out of Brussels, out of the capital, and visit other cities and rural areas. This multilingual country has a rich culture, and I have enjoyed visiting the beautiful sites, historic sites also here. Last week, in this very city, we witnessed another historic moment, the signing of the joint declaration on the Conference on the Future of Europe by presidents of the European Parliament, the Council, and European Commission. Many will reflect on this key moment in years to come. They will rightly contextualize it as the moment of the European Union, when the European Union showed courage and innovation and responded to the demands of citizens.
a turning point in the history of European democracy, that moment of bringing citizens into the heart of policymaking in European Union. This is happening in the middle of a terrible pandemic. Belgium has not escaped this virus, and you and your citizens have suffered. So before I update you further on the Conference on the Future of Europe, I want to address our response to COVID-19 crisis. This pandemic has affected our lives in many different ways. Of course, I'm very concerned at how serious the COVID-19 situation is in many member states across the European Union, including Belgium. The health and safety of our citizens is our priority, and we in the European Commission are using all tools available within our mandate to fulfill 3 key actions. 1, halt the spread of the pandemic. 2, alleviate the pressure on health systems. And 3, vaccinate as efficiently as possible. We stand at a critical moment in our common efforts. We need to address both the pandemic and the growing wariness of citizens with preventive measures. This is not an easy task. To fully recover, we need a healthy and safe workforce. We simply cannot let our guard down, certainly not now. While it is true that no one could have predicted this pandemic, we must build on lessons learned. The Commission's response has emerged from several angles. The Commission adopted on 11th November a package of several measures proposing a stronger and more comprehensive EU framework. We adopted measures on preparedness, surveillance, risk assessment, and early warning and responses. We are determined to overcome this virus. This is why, along with the Italian G20 presidency, the Commission will convene a global health summit in Italy later this year. We must do whatever we can, because when one city, region, or country is affected by this virus, we all are. Belgium knows this all too well. Vaccination is key to our plans for beating this virus, and this is an ongoing process, a process that can require another response at any moment. Just think about the variants of the virus that we are already faced with. It is vital that we get ahead of the curve for the next phase of this virus. This means we need to get on top of early detection of the new variants right along the whole chain. This means right up to rapid mass vaccine production that is necessary for second-level or second-generation vaccines. We must assume that we will have to learn to live with COVID. The Commission has secured access for member states to vaccines as soon as they become authorized and available through advance purchase agreements, and we have so far secured access to almost 2.6 billion doses of COVID-19 vaccines from 6 vaccine manufacturers. First BioNTech Pfizer, then Moderna, and since 29th of January, we have the authorization of the AstraZeneca vaccine. And now Johnson & Johnson vaccine, also known as the Janssen vaccine, has been given the green light last week by European Medicine Agency. Recently, production and delivery issues arose regarding BioNTech Pfizer and AstraZeneca. Together with all member states, we work with the companies to present a predictable and transparent delivery schedule to deliver on their commitments. There can be no doubt that the Commission's approach has centered on securing access to vaccines and their subsequent rollout. European citizens' health remains our first priority. As you know, vaccination is ongoing in member states. The process is taking place at different speeds. Some countries report challenges, including slow and scarce delivery of vaccines. In Belgium, 6.2% of the population has received the first dose of vaccine against COVID-19. We need to ramp up vaccination now. The Commission is closely following testing and vaccination in member states, who are urged to report at least twice a week to the European Centre for Disease Prevention and Control, so-called ECDC. This helps to compile much-needed data, including on the weekly testing rate and weekly test positivity. It also contributes to ECDC's weekly surveillance summary, which provides an overview on key trends. Only by working together,
we can recover successfully. The Recovery and Resilience Facility is the European Union's response to the socio-economic challenges of COVID-19. Our aim is to strengthen the social and economic resilience of member states. I take this opportunity to encourage Belgium to ratify the own resources decision as soon as possible. Spending under the facility can only start once the last member state has ratified this decision. Each member state has its key role to play in creating circumstances where the Commission can borrow the necessary funds on the financial markets. Member states now have the task to prepare their recovery and resilience plans. These should encompass a consistent package of reforms and investments designed in line with the European Union policy objectives and centered around the green and digital transitions. The recovery and resilience plans are also meant to address the country-specific recommendations issued to the member states in the context of the European semester. They should aim at strengthening economic and social resilience in the European Union and supporting the green and digital transition in our economies. Belgium has the opportunity to draft a recovery and resilience plan compatible with the European Green Deal by taking advantage of Recovery and Resilience Facility funds. It is welcome that Belgium has appointed State Secretary Thomas Dermine to coordinate the recovery with a dedicated task force, including all federated entities, to plan and implement a coordinated response to the pandemic. This is a concerted plan for sustainable economic recovery. It is also welcome that Belgium submitted a strategic orientations document to the Commission. Commission services are currently engaging in strategic dialogues with the Belgian authorities based on these draft investment and reforms. I welcome that 55% of the proposed investment measures would contribute to climate targets. Indeed, Belgium has also indicated that 26% contributes to Belgium's digital transformation. Both key priorities for this Commission. I cannot comment on the details of the individual plan, but I can say this about all the plans. A lot of work still lies ahead to finalize the plans in line with the Recovery and Resilience Facility regulation requirements. It is vital that the Belgian plan is a comprehensive and adequate response to the economic and social situation in Belgium. Citizens need this. I'm sure we will hear a lot more about the recovery and health issues from citizens during the conference on the future of Europe, so I will now give you an update on this unprecedented process. Dear ladies and gentlemen, I couldn't skip the situation in which we live at the moment, so this was the reason for such a long introduction. Honorable members, as I said earlier, we witnessed a historic moment last week when on the 10th of March, the joint declaration on the Conference on the Future of Europe was signed. I want to be frank with you. It gave me great joy to stand in the hemicycle of the European Parliament in Brussels and watch us bring citizens into the heart of policy making in the European Union. It is a courageous but necessary step. As the joint declaration says, and I quote, "The European Union has to show that it can provide answers to citizens' concerns and ambitions. European policy must provide inclusive answers to our generation defining tasks." End of quote. We in the Commission are not shying away from this great responsibility. But before going any further, I want to make one point very clear. As Vice President for Democracy and Demography in the European Commission, I want to emphasize the importance I attach to the involvement of national parliaments in my work. Before COVID-19, I had already addressed in person a number of national parliaments. One of my first official engagements was, in fact, to address COSAC, which you mentioned, dear Chair. It is my firm belief that the success of the conference also depends on an intense collaboration with national parliaments represented through COSAC in the status as an observer. The conference will not replace representative democracy. This is very important to highlight. Indeed, it will strengthen it.
Ultimately, it is a tool to help build and reinforce a vibrant European public space for deliberations and debates. I'm also eager to hear your ideas concerning your involvement in one of the most ambitious and highly visible priorities of the Commission. I have visited some of your deliberative democracy practices, in Eupen in particular. So I visited Bürgerrat in Eupen. So I know very well that Belgium has a lot of experience to contribute to the conference. Your ability to engage and empower citizens is already clear, and you have set an excellent example for all of us. I have also consulted with some of your experts in this field, who are among the leading thinkers on these matters in Europe, possibly the world. Quite simply, the conference cannot be a success without the Parliament's participation and ownership of it. You have certainly read our communication adopted in January last year, 2020, where we explicitly state, and I quote, national and regional parliaments and actors have an important role to play in the conference and should be encouraged to hold the conference-related events. Their involvement should ensure that the conference goes far beyond Europe's capital cities and reaches every corner of the Union. I proudly stand by this communication still today, a year and 2 months later. It laid the groundwork for all of us to tackle head-on the many challenges democracy currently faces. But not only that, it means that we must organize ourselves to reach out to every single European in every corner of the European Union, both rural and urban. Citizens are reimagining their relationship with the state, with policy making, and with each other. Thanks to technology, they feel closer to the issues that interest them, and in such a fast-moving context, elections every 4 or 5 years are simply not enough. Democracy itself cannot be static. It must evolve constantly to be fit for the future. The Conference on the Future of Europe is part of the Commission's response to this challenge. A few key points I would like to raise with you regarding the conference. First point, having already held many dialogues with citizens, I'm convinced that issues such as healthcare and the European Union's response to the public health crisis will now have a more prominent role in the dialogues among citizens during the conference. I want to stress that citizens will be free to raise any topic of concern to them. Second point, using a mixture of physical, like us today, physical, online, and hybrid events, everyone will have the possibility to participate in an interactive way, including via a multilingual digital platform designed to be one-stop shop for all information relating to the conference. I count on your cooperation, and I know that you will raise awareness and organize events at local, regional, and national level that will feed into the process. Multi-level cooperation is essential, since the vast majority of the deliberations will take place in a decentralized way. Thirdly, we have the prospect of holding genuinely local, national, and transnational debates about the future of Europe right across Europe. This is unprecedented and feeds into my fourth point. This highlights how important it is to have an effective feedback mechanism to ensure that concrete results can be delivered from the deliberations of the conference. The joint declaration makes this point very clear. Citizens must know that their voices are listened to. They need to see the concrete impact that their input can have on policy making in the European Union. This will be our benchmark of success, so feedback mechanism. President von der Leyen has committed to ensuring follow-up and entrusted me to steer this. I intend to see it through. As the leading representative of the European Commission in the Executive Board, I am keenly aware that the hard work starts now. I personally pledge to ensure that I will work closely together with you and all national parliaments to ensure that we will give a voice to the many concerns of citizens, both young and old, including children. A voice for their dreams, their visions, their innovative ideas for the future of Europe, which after all is their Europe. And to conclude,
honorable members, dear Chair, I started by saying we had witnessed a turning point in the history of European democracy. The objective of the conference is to empower citizens, bringing them into the heart of policy making in the European Union, because citizens are not an object of democracy. Citizens are not an object of government or EU policies. Citizens are, in fact, participants. From day one, as Vice President of the European Commission responsible for democracy and demography, I have invested all my energy in citizens' empowerment and engagement because this enhances the legitimacy of our institutions. I understand that citizens' empowerment is important to this Parliament too. Citizens must also be at the heart of our recovery. Your cooperation is vital to the full implementation of our priorities, including in the context of the pandemic and our democracy, which in today's world are not two distinct matters, but ones they are mutually dependent. We must find innovative ways to make sure we leave no one behind, to establish trust, to establish solidarity, to have compassion. No institution or person can do this alone. Clearly, there is much work for us to do. Together, and only together, we can recover and build our resilience while constructing a more prosperous future for all generations. Dear members, I count on your support and I look forward to hearing from you. Thank you very much. Thank you very much, Mrs. Schwitzka. The first deputy to take the floor, Madame Van Bossuyt. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mrs. Commissioner, I will speak in my mother tongue, so that I see that you take already the translation. Ja, ik ga inderdaad in het Nederlands praten. Dank u wel voor uw aanwezigheid hier. U zei in het begin dat u in België al veel steden heeft bezocht. Dan raad ik u zeker aan om ook Gent te bezoeken. Sowieso de mooiste stad van Vlaanderen. Een tweede inleidende opmerking. U heeft veel gesproken over de Europese vaccinatiestrategie. Maar dan vind ik het heel vreemd dat u niets zegt, zeker als commissaris verantwoordelijk voor democratie, over de politieke Catalaanse gevangenen in Spanje. Dan had ik u toch graag daarover minstens evenveel horen zeggen als over de Europese vaccinatiestrategie. Dat mis ik dan toch in uw betoog, want ik denk als we over de conferentie over de toekomst van Europa spreken, dat het misschien goed zou zijn dat Europa zelf ook eens binnenshuis orde op zaken stelt en dat het onaanvaardbaar is in een democratie die Europa zich toch noemt, dat er verkozen politici gevangen gezet worden. Dus dat mis ik zeker in uw betoog. Nu, wat de conferentie van Europa betreft, daar zegt u, we hebben daar allerlei plannen over. De vraag is natuurlijk, hebben we in Europa momenteel nood aan een dergelijke conferentie natuurlijk? Ik denk dat er andere katjes te geeselen zijn momenteel. We hebben inderdaad de pandemie. De vraag is, hoe gaan we daar in de toekomst mee omgaan? We hebben de Brexit, waar meer en meer dat we toch zien. We zien nu bijvoorbeeld de controles nu nog tussen Noord-Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Dus de vraag is dit nu waar de burger effectief op zit te wachten? Voor ons is het belangrijk dat de Europese Unie in eerste instantie haar bevoegdheden die ze heeft gaat uitoefenen en gaat gebruiken voor de zaken die nu op de tafel liggen. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat we toch wel een representatieve democratie zijn. Dus wat betekent dat? Ik denk dat dat trouwens in de Europese instellingen heel mooi is weergegeven. De Europese Commissie vertegenwoordigt het algemeen belang, de Raad de lidstaten en het Europees Parlement de burger.
Dus het Europees Parlement vertegenwoordigt toch al de burger, net zoals de nationale parlementen hun burgers vertegenwoordigen. Dus dat is één element dat toch voor ons belangrijk is, dat die parlementaire of die parlementen niet buitenspel gezet mogen worden. Daarnaast het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de Conferentie van Europa niet gebruikt wordt of misbruikt wordt om bijkomende bevoegdheidsoverdrachten naar Europa te doen. Zoals gezegd, ik denk niet dat dat is waar de burger op zit te wachten. En dan ten derde, over de slanke governance-structuur. Ik denk dat daar Europa dan toch weer niet het goede voorbeeld geeft. Iedereen weet welk gebakkelei er is geweest over wie de conferentie nu al of niet mocht voorzitten. Uiteindelijk zijn het er dus een vertegenwoordiger van en de commissie en de raad en het parlement, met daaronder nog een hele raad van bestuur van 9 personen, waarbij we zien dan de democratie, inderdaad iets heel belangrijk, maar de vertegenwoordigers van het Europees Parlement daarin dan, het Europees Parlement dat toch gelijkheid tussen man en vrouw ook voorop stelt, vaardigt dan op haar beurt weer 3 mannen af. Dus practice what you preach lijkt hier niet meteen het goede voorbeeld te zijn. Maar een aantal concrete vragen. Ten eerste wat die burgerinspraak betreft. Ik denk dat het inderdaad goed is om heel veel mensen te gaan betrekken. Maar de vraag is, welk mechanisme is er ergens ingebouwd om te vermijden dat dit tot een praatbaak gaat leiden? Want het moeilijke is natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen mening. En op welke manier gaat ervoor gezorgd worden dat de burgers die betrokken worden, dat die ook representatief zijn voor de gehele bevolking. En dat je niet bij de vanzelfsprekende NGO's of anderen terechtkomt die sowieso al een heel uitgesproken mening over Europa hebben, die dan vaak vanuit één kant komt. Dus op welke manier gaan de burgers gekozen worden die mee rond de tafel zullen zitten? Dus dat is één vraag. Dan over de inhoud zelf, over wat kan besproken worden. Daar is toch nog altijd niet helemaal duidelijk. Gaan er nu ook zaken besproken worden die eventueel een verdragswijziging zullen nodig hebben of niet? Hè? Dus dat zou ik heel graag aan u voorleggen. Is de bedoeling dat over alles wordt gesproken, dus ook over zaken die ertoe zouden leiden dat er een verdragswijziging zou nodig zijn of niet? Gaan er enkel zaken besproken worden om Europa te versterken, of zal er ook plaats zijn voor meer kritische stemmen over hoe we Europa beter kunnen doen werken bijvoorbeeld? Ik denk dat dat minstens even belangrijk is. En dan tenslotte, u heeft veel gezegd van ja, kijk, we gaan de nationale parlementen betrekken, dat is heel belangrijk voor ons. Ook voor ons is dat heel belangrijk. En ik hoop dat dit niet enkel bij woorden gaat blijven, maar dat daar ook daden aan gekoppeld zullen worden. Want ik heb al verschillende keren een vraag gesteld over op welke manier wij als nationaal parlement betrokken zullen worden en daar nog altijd geen antwoord op gekregen, terwijl de conferentie toch zal starten op 9 mei. Dus toch niet zo lang meer. En wij weten nog altijd niet op welke manier wij als nationaal parlement concreet betrokken zullen worden. Dus voor ons, woorden alleen zijn niet voldoende, daden zijn echt wel nodig. Dus ik hoop hier van u een antwoord te krijgen over hoe wij als nationaal parlement concreet betrokken zullen worden. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van Bossert. Monsieur Kogolati, pour Ecolo. Oui, merci Madame la Présidente. Merci aussi évidemment Madame la Vice-Présidente de la Commission européenne pour sa visite au sein de notre Assemblée parlementaire. C'est vraiment un honneur de pouvoir vous recevoir ici. Et comme vous l'avez dit et comme vous l'avez aussi signalé, c'est vrai que la question de la démocratie participative, de la participation citoyenne, est vraiment au cœur de nos débats. Ce n'est pas juste un petit gadget comme ça de participation, d'édulcorer le mode de décision politique. Pour nous, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations. Alors vous avez dit, vous avez visité le Parlement citoyen à Eupen, le Conseil citoyen en communauté germanophone. Il y a aussi eu des initiatives citoyennes comme le G1000. Des commissions mixtes viennent d'être mises en place à Bruxelles.
Et au sein même de ce Parlement, depuis quelques semaines, des citoyens peuvent déposer des pétitions et à partir d'un certain seuil, je pense que c'est 25 000 signatures, la présidente me corrigera si je me trompe, je pense que les citoyens peuvent carrément venir ici présenter leurs propositions de loi à la Chambre. Je pense que c'est vraiment une super initiative. Et donc, je vous avoue, pour en venir au cœur de la question qui nous occupe ce matin, que quand j'ai vu l'idée du président Macron, qui venait de France et qui était soutenue par la présidente de la Commission, j'étais plutôt très, très optimiste. Et je me souviens que j'avais d'ailleurs interpellé à l'époque notre ministre en charge des affaires européennes pour essayer vraiment de soutenir depuis la Belgique ce processus. Et puis, j'ai vu la note d'il y a quelques jours. Et je dois vous avouer en toute transparence être plutôt déçu à ce stade des différentes modalités qui ont été adoptées pour conduire ce processus important de participation citoyenne. Et encore une fois, je sais que le processus ne fait que commencer, et donc je suis certain qu'il est encore possible de réajuster ces paramètres. Mais ces paramètres, quels sont-ils? D'abord, en termes de timing. J'ai cru comprendre que tout devait se faire en un an, avant le printemps 2022. Mais je pense que si on veut prendre au sérieux cette participation citoyenne, je crois qu'il faut pouvoir avouer que les débats dureront sans doute beaucoup plus qu'un an. Si on a envie d'avoir des débats constructifs sur des idées de fond qui nous viennent des citoyens, je pense que c'est important de donner toute la chance à des débats de qualité qui dureront certainement beaucoup plus qu'un an. Alors je sais qu'il y a les élections présidentielles françaises, évidemment, qui jouent dans l'équation, mais franchement, et je le dis encore une fois en toute franchise, je pense qu'on ne peut pas laisser l'avenir de l'Europe dépendre d'une campagne présidentielle et électorale en France. En termes de méthodologie délibérative, on sait à quel point la qualité des débats citoyens est évidemment déterminée par la méthodologie, parce que bon, il peut y avoir participation citoyenne et participation citoyenne. Ici, je vois très peu d'indications. Chaque État membre, en fait, peut déterminer, comme bon lui semble, la façon dont il va amorcer la délibération. Je crois que c'est vraiment important qu'on puisse, depuis le niveau européen aussi, fournir un certain nombre de guidelines. Même chose pour la plateforme numérique. Je pense que sans plateforme, sans balise claire pour la participation de tous, on risque finalement de ne faire participer que les gens habitués qui ont déjà l'habitude de soumettre leurs idées via des plateformes numériques sans vraiment de suivi garanti. Et là, c'est vraiment au cœur de mes préoccupations, c'est l'inclusion, l'inclusivité maximale des personnes participant à ce processus. Je crois que dire simplement qu'il faut des gens de tous les États membres, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment une vraie inclusion de femmes, de minorités, de personnes marginalisées, et de pouvoir parler même d'une véritable assemblée citoyenne au niveau européen. Même chose pour le budget. Je ne sais pas si vous avez plus d'indications sur l'impact budgétaire. Est-ce qu'on parle de quelques millions d'euros ou plus? On sait que le budget, l'argent, c'est le nerf de la guerre, et évidemment, ça déterminera la qualité aussi du débat. Même chose pour le défraiement. On sait que pour des personnes, pour des citoyens qui participent, notamment parfois sur leur temps de travail ou en dehors, à un tel débat et à un tel processus de décision citoyenne, c'est important de pouvoir les défrayer. C'est dans les recommandations de l'OCDE. Voilà, désolé pour mes quelques remarques qui peuvent paraître critiques à première vue, mais je pense que c'est vraiment important ici de donner toutes les chances à ce projet qui, je le rappelle, est vraiment positif, va dans le bon sens, mais je pense que c'est important que nous puissions atterrir sur une véritable Assemblée citoyenne européenne. Et encore une fois, vous aurez des partenaires depuis le Parlement belge pour construire ce rêve européen citoyen ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Cogolati. Pour le PS, Monsieur Flao. Merci Madame la Présidente. Merci aussi pour votre initiative d'avoir invité la vice-présidente de la Commission et je la remercie pour son intervention. Beaucoup de choses ont déjà été dites, notamment par M. Cogolati. Les objectifs sont certainement louables et ça ne serait jamais qu'un deuxième essai que l'on fait pour essayer d'organiser une grande conférence, puisqu'il y a déjà eu plusieurs tentatives par le passé. Je suis tout à fait d'accord pour dire que
Se cantonner dans un espace-temps limité, c'est sans doute utile, mais il ne faudrait pas que ça soit dicté uniquement par des préoccupations électorales en France. Parce que finalement, ce qu'il faudrait commencer à faire, on n'a pas beaucoup parlé de cela, il faudrait peut-être commencer par réexpliquer d'où vient l'Europe, pourquoi elle a été composée, sur les valeurs sur lesquelles elle repose, valeurs qui sont oubliées dans certains pays. Ça ne servira à rien de faire une grande conférence si dans certains pays on nie les valeurs les plus élémentaires de certaines libertés individuelles. Et donc, je crois qu'aux citoyens, il faut, et ça je voudrais savoir ce qui est prévu, réexpliquer l'Europe. Certes, elle nous a permis de vivre en paix pendant un certain nombre d'années, mais peut-être aussi, pas uniquement aux citoyens, certainement aux jeunes citoyens européens, partout, et également aux élus quelquefois, parce que nous sommes ici dans cette Assemblée, c'est vrai, nous sommes sensibilisés à cela, les parlementaires européens sont aussi présents, je vois que Mme Arena suit le dossier, mais en clair, il faut vraiment rappeler ce qu'est l'Europe, et si on veut déboucher sur quelque chose, il faudra susciter une adhésion. Mais pour adhérer à un projet, il faut le comprendre. Et si on ne comprend pas le projet, on rejette, et c'est la porte ouverte à tous les extrémismes et à tous les fascismes qui sont en train de renaître aux quatre coins de notre Europe. Et donc, oui, rappeler les droits, rappeler les devoirs aussi de chaque pays et dans chaque pays. Il faudra aussi, à mon sens, dans cette conférence, parce qu'on n'évitera pas, tirer les leçons de la crise que nous venons de vivre. Et nous constaterons certainement que la politique budgétaire qui a été suivie pendant de très nombreuses années, à savoir l'austérité pour l'austérité, les 3%, l'obsession de certains pays à atteindre ces objectifs. On a encore vu dans la discussion sur l'utilisation des moyens des plans de relance, avec des frugaux qui sont toujours présents et qui seront sans doute confortés en Pays-Bas après les élections de ce week-end. Il faudra effectivement éviter de refaire les erreurs du passé pour construire une autre Europe qui donne des perspectives et non pas qui regarde dans le rétroviseur et qui impose des obligations uniquement dictées par quelquefois de grands groupes financiers. Alors comment associer ces citoyens après l'information? Il faudra peut-être imaginer, déterminer un programme. Mais est-ce qu'il y a déjà sur la table des pistes ou est-ce qu'on attend de récolter un maximum d'idées? Si c'est comme ça, on ne saura pas identifier véritablement les objectifs à atteindre et on risque de se trouver dans une forme d'un grand forum où tout le monde dira ce qu'il a envie de dire ou plaidera ce qu'il a envie de plaider et sera de toute façon déçu à la fin parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait puisqu'on n'a pas rencontré son objectif ou on n'en a peut-être pas parlé. Donc c'est un grand défi. Certains acteurs sont là depuis de très nombreuses années. J'ai vu que M. Verhofstadt est à nouveau présent dans cette structure pour présider le comité exécutif. Je crois qu'il va falloir faire preuve d'un sens de l'organisation pour faire en sorte que l'on aboutisse à des résultats et que ce ne soit pas uniquement toujours les mêmes experts, les mêmes sensibilisés qui participent. Il faut faire adhérer un maximum de monde et pour ça, il faut recommencer par une sensibilisation et une information de la jeunesse pour faire croire et pour faire en quelque sorte adhérer au projet. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Flao. Voor Vlaams Belang. Ja, meneer de Spiegelier. Ja. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank u wel, mevrouw Suïtsa. Dank u wel voor uw bezoek aan deze Kamer en hartelijk dank ook voor uw toelichting. Een aantal zaken zijn inderdaad reeds aangehaald door collega's, door de ene wat aansluitender bij onze visie als de andere. En op de bevraging en de resultaten ervan, de conferentie en zo verder, wil ik later straks toch even kort terugkomen. Maar wat mezelf namens de Vlaams Belang-fractie in dit parlement ten eerste aanspreekt, is dat uitgerekend een dame als u, die de portefeuilles demografie en democratie kreeg toebedeeld in de commissie von der Leyen, deze toelichting mocht komen geven. Want democratie en demografie zijn toch wel twee termen, twee begrippen die in deze EU, maar dan ook zeker in een land als België, toch wel twee vlaggen zijn die een enorme lading dekken. En collega's, mevrouw Suïtsa is misschien wel wat bescheiden geweest in haar voorstelling, want
Zij werd geboren in Dubrovnik en zij kreeg bij haar geboorte een Joegoslavisch paspoort. En tijdens haar leven werd dat Joegoslavisch paspoort vervangen door een Kroatische versie ervan. Wel, dat was een paspoort waar ze recht op had en het is ook een paspoort waar ze dus symbolisch recht op had en eindelijk heeft gekregen. Maar kijk, ik ben geboren met een Belgisch paspoort en ik hoop samen met vele Vlamingen dat ik ooit een Vlaams paspoort zal kunnen krijgen. Maar uiteraard, in tegenstelling tot Kroatië, hoop ik dat op een democratische en zonder bloedvergieten manier te verkrijgen. Ik vind het belangrijk om mee te geven, maar ook de biografie van mevrouw Suiza intrigeert mij persoonlijk enorm. Zij studeerde immers af aan de Universiteit van Zagreb in 1981 en dat was het jaar dat ik zelf het levenslicht zag. Ze was burgemeester van de prachtige stad Dubrovnik, een stad in het zuiden van Kroatië die ik 2 maal mocht bezoeken in de periode toen ik prille 20er was en zij dus burgemeester was. Het was een stad die mij charmeerde. Haar historiek, haar fierheid, haar uitstraling zijn en waren toen al adembenemend. Maar Dubrovnik is om meer redenen symbolisch. Dubrovnik heeft ook de kantons West-Herzegovina en Herzegovina Neretvan in haar achtertuin. Dat zijn de Bosnische kantons die eigenlijk de feitelijke Kroatische kantons in het door Madame la Bosnië... Présidente, je suis désolé, mais l'intervention de notre collègue est très loin de la conférence. Moi, la vie... Monsieur Flao, vous avez parlé du fascisme et tout ça. Moi, je Ah, ça vous dérange, hein? Ça vous dérange? Non, pas du tout. Vous savez, c'est celui qui sent visé qui intervient. Non. Vous avez l'impolitesse de m'interrompre. Vous occupez la parole pour parler du parcours politique de Madame ici. Madame est investie de responsabilité au sein de la Commission européenne. C'est vous qui perdez le temps pour l'instant. Mais non, c'est vous qui perdez le temps pour l'instant. C'est vous qui le perdez. Enfin, c'est une habitude dans votre chef. Hein. Poursuivez, monsieur de Spiegeler. Merci, madame la présidente. Dus ik zal voortdoen op de manier dat ik dat van plan was. Ik ga me niet door meneer Flao laten afleiden, uiteraard niet. Misschien wel in tegendeel, meneer Flao. Dus zoals u ziet, heeft mevrouw Suiza op het vlak van demografie toch wel wat adelbrieven voor te leggen. En bovendien heeft mevrouw Suiza ook de portefeuille democratie op haar lijstje staan en dat zal misschien de heer Flao nog wat meer tegen de borst stuiten. Want mevrouw Suiza, in uw ronde door Europa bent u blijkbaar in Eupen en in Leuven en dergelijke terechtgekomen. Dus in België, in Brussel, bent u dus in het land terechtgekomen waar dat duidelijk signaal van de kiezer meer dan waar dan ooit ook genegeerd wordt. U bent hier, mevrouw Suiza, in een EU-lidstaat waar je in het ene landsgedeelte minder stemmen nodig hebt dan in het andere om een zetel in dit parlement te bemachtigen. Niet waar, meneer Flao? U bent terechtgekomen in een parlement waar de heringen werd samengesteld uit een bonsamenraapsel van vooral verliezende partijen die de 2 grootste partijen uit het landsgedeelte met het hoogste inwoneraantal, de hoogste economische toegevoegde waarde en zo verder opzij schoof. U bent terechtgekomen in een parlement waar de uitgesproken winnaar van de verkiezingen, het Vlaams Belang, werd genegeerd. U bent terechtgekomen in een land waar een cordon sanitair bestaat en dat houdt in dat een partij, namelijk het Vlaams Belang, op alle bestuursniveaus per definitie, dus ongeacht de stem van de kiezer uitbrengt, werd uitgesloten te negeren. Dus ja, het is een beetje vreemd, die conferentie waar u naartoe wil met de Europese Commissie en andere Europese entiteiten, dat toch wel democratie daar hoog in het vaandel gedragen wordt en dat roept toch enige scepties op. Dus vandaar mijn eerste vraag, bent u zich van deze politieke realiteit in dit land bewust? En kan u zich voorstellen dat een aanzienlijk deel van de bevolking zich vragen stelt bij de term democratie? Dat brengt me uiteraard naadloos bij de zogenaamde mission letter die mevrouw van der Leyen op 1 december aan u richtte, mevrouw Suiza. Hierin werd u dus die prominente rol toebedeeld. En een van die kerndoelstellingen is uiteraard die conferentie waar u het over heeft. We weten het allemaal dat de EU in haar hoedanigheid, u haalde het zelf ook aan, verschillende collega's haalden het aan, toch wel in woelig vaarwater zit. Want voor het eerst werd deze EU niet groter, maar sinds de Brexit kleiner. En geen klein beetje, want toch het Verenigd Koninkrijk is was toch wel een belangrijke partner. En de bekommernissen na de Brexit zijn toch nog niet van de baan, integendeel zelfs. Bovendien worstelt deze EU ook met een coronacrisis waar u het zeer diepgaand over had, grotendeels terecht. Maar
En wat mij dan bij de resultaten van de enquête eigenlijk brengt, is wat opvallend is, en ik denk niet dat u het daarover had, dat 6 op de 10 respondenten de huidige pandemie hen meer heeft doen nadenken over de Europese Unie in het algemeen, maar vooral ook dat het imago van de EU tijdens deze pandemie is achteruit gegaan bij deze respondenten. Is dat, en dat brengt mij bij een volgend aantal vragen. Hoe verklaart u deze negatieve tendens van het EU-imago tijdens deze crisis? Was de EU te veel aanwezig of net te weinig aanwezig? Heeft ze te veel invloed gehad op de soevereiniteit in zaken de bestrijding van de crisis of net te weinig? Heeft ze zich te veel laten afleiden tijdens deze crisis door de Brexit-onderhandelingen en andere geopolitieke en geostrategische dossiers? Of hebben deze zaken niks te maken met de EU-aanpak van deze crisis? Verder in de vraag welke de beste manier is om gehoord te worden, stelt de EU-burger op uitgesproken wijze dat verkiezingen, zowel op Europese niveau als op nationaal en regionaal niveau uiteraard, de beste manier zijn om zijn en haar stem te laten gelden. Dat lijkt ons evident, maar op welke manier ziet u deze conferentie dan voor de toekomst van de EU verschillen van het resultaat van die diverse verkiezingen? Vreest u niet dat deze conferentie eigenlijk een extra overbodig mechanisme zal zijn om een stem van de kiezer of de stem van de bevolking te vertalen? Want in principe, zoals de enquête ook aanhaalt, zijn verkiezingen op diverse niveaus toch nog altijd primordiaal. Vervolgens, een aantal deel van de respondenten gaf ook aan dat een stem van naast de nationale overheden toch ook de regio's zeer belangrijk vindt. En een collega had het hierover al aan met de conflict situatie in Catalonië van vorige week. Wierp de EU zich toch op zijn zachtst gezegd op als bedenkelijk scheidsrechter. Hoe zal deze aandacht voor soevereiniteit van de regio's zich vertalen in deze conferentie? En krijgt het Comité van de regio's, toch wel een vrij belangrijk orgaan in de EU, hier een prominente rol in krijgen? Zal dit Comité van de regio's een diepgaander en uitgebreidere bevoegdheid krijgen in deze conferentie of niet? Tot zover mijn vragen en mijn tussenkomst. Dank u wel, collega's. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank u wel, mevrouw Suitsa. Pour le MR, monsieur Van Quatsenhoven. Merci Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente. Merci évidemment de votre présence et d'avoir libéré du temps pour nous rencontrer et aborder ces questions importantes. Et avant toute chose, je voulais vous dire notre attachement à l'Union européenne et à sa cohésion, cette cohésion qui est plus que jamais essentielle au vu des difficultés rencontrées ces dernières années, la crise économique, les crises économiques même, les crises migratoires, le Brexit, le Covid-19. Cette cohésion, évidemment, passera immanquablement par un renforcement entre les institutions et les citoyens. Vous l'avez dit, la conférence vise à rapprocher les citoyens européens des institutions européennes. Cela requiert plus qu'une participation via la plateforme en ligne, notamment pour briser cette image d'institutions exagérément bureaucratiques. Des événements en présentiel et des rencontres sont à notre sens nécessaires et cela est bien mis en évidence dans la déclaration commune. Les conclusions de la conférence sont d'ailleurs attendues pour le printemps 2022. Cela laisse-t-il suffisamment de temps pour permettre à un maximum d'événements en présentiel d'avoir lieu? Partons du principe qu'on s'attend à ce que 70% de la population soit vaccinée d'ici l'été. La possibilité que ces dates butoirs soient repoussées existe-t-elle? Il est par ailleurs essentiel que nous assurions une concrétisation rapide des conclusions de cette conférence afin d'éviter que cette initiative nécessaire et ambitieuse soit vaine, ce qui serait évidemment particulièrement regrettable. La réussite de cette conférence repose nécessairement sur le taux de participation de la totalité des citoyens européens dans leur grande diversité. L'Eurobaromètre réalisé
à l'échelle de l'Union montre que 3/4 des Européens estiment que la conférence sur l'avenir de l'Europe aura une incidence positive sur la démocratie au sein de l'Union européenne. La grande majorité des citoyens, 92%, dans tous les États membres, souhaitent que leur voix soit davantage prise en compte dans les décisions relatives aux États de l'Europe. Pourtant, seuls 51% ont indiqué qu'ils souhaiteraient s'impliquer eux-mêmes. Cela est-il suffisant à vos yeux? Quel taux de participation réaliste, évidemment, visez-vous? Quels seront les moyens mis en place pour assurer une implication-participation maximum des citoyens? Enfin, les institutions européennes se sont engagées à leur niveau à organiser des panels de citoyens qui seront représentatifs en termes d'origine géographique, de sexe, d'âge, de milieu socio-économique et ou de niveau d'éducation des citoyens. Comment cette sélection se fera-t-elle concrètement? Dans les faits, comment cela sera-t-il concrétisé en termes de lieux notamment? Est-ce que finalement on va essentiellement travailler par visioconférence? Voilà un certain nombre de questions que j'ai voulu le plus concrètes possible, et encore une fois merci de votre présence à nos côtés ce matin. Merci voor CD&V, mevrouw Fransen. Dank u wel, mevrouw de commissaris, voor hier aanwezig te zijn. En ik wil jullie ook feliciteren met de gemeenschappelijke verklaring die jullie vorige week hebben afgelegd. We hebben niet zoveel tijd, een jaar is snel voorbij natuurlijk. Maar het was een van de doelstellingen die heel wat partijen ook hebben aangehaald om Europa terug dichter bij de mensen te brengen. En zo'n grote bevraging om mensen te betrekken in het Europese verhaal is natuurlijk een positieve zaak. We hebben ook gezien in 2019 dat toch 3/4 van de kiezers voor pro-Europese partijen hebben gestemd. Dus ik denk dat we daar op een positieve elan zitten. U heeft zelf verwezen naar de problematiek van COVID. En voor mij is het zeer duidelijk dat de armoede stijgt en nog verder zal stijgen. Mijn ontgoocheling was er wel een beetje toen we de ambitie rond terugdringen van mensen in armoede eigenlijk hebben afgezwakt ten opzichte van de EU-strategie 2020. En mijn vragen rond deze conferentie in zaken de toekomst van Europa behelzen eigenlijk die participatie, die inclusieve participatie. U zegt zelf dat u heel wat burgers wil betrekken en alle burgers wil betrekken. Vandaar ook mijn vraag, hoe zullen we verzekeren dat die participatie inclusief is, ook naar de meest kwetsbare groepen die wellicht het verst afstaan van Hans het Europese project. En hoe zullen we ook zorgen dat burgers die betrokken worden, hoe ga je dit concreet maken, dat zij ook de resultaten krijgen van hoe er met de input rekening werd gehouden. Ook de verdeling, dus u zegt ook dat, en dat is ook de bedoeling, dat zowel nationale, transnationale, regionale en lokale besturen en niveaus, beleidsniveaus zullen betrokken worden. Hoe zal dat verder in de praktijk gaan? En ook natuurlijk de verschillende lidstaten zullen ook moeten zorgen dat de scope van de verschillende thema's ook wel voldoende aan bod komen. Hè? Dus dat er geen selectiviteit is van de zaken die moeten bevraagd worden. En er zijn er toch een aantal die mij zeer nauw aan het hart liggen. Hè? Dus dat is het bouwen aan inderdaad een gezond continent. Een economie die werkt voor de mensen, maar ook sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en solidariteit tussen de generaties zijn toch wel belangrijk te bevragen issues. Met COVID inderdaad ook en de gevolgen ervan indachtig. Alle gegevens die zullen worden verzameld. Hè. U verklaart dit ook, maar hoe zal de analyse precies gebeuren en met welke methodes? Hoe zal hier weging gegeven worden aan de resultaten van de verschillende bevragingen? En indien blijkt dat de Europese burgers hier massaal om vragen, zal er ook een herziening mogelijk zijn van de verdragen. Zal dit op tafel gelegd worden indien
de Europese burger hierom vraagt. Het zijn een aantal praktische vragen en ik probeer het kort te houden. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Fransen. Voor SPA, mevrouw Reinaert, vraagt u het woord? Ja, dankjewel mevrouw de voorzitter. Mevrouw de commissaris, ook namens mijn fractie wens ik u heel hartelijk te danken voor uw komst naar het federaal parlement. Wij appreciëren het erg dat de Europese commissarissen bereid zijn om ook met ons gedachtenwisselingen te houden en te debatteren. Ook mijn fractie heeft enkele vragen over de conferentie over de toekomst van Europa. Nu, onze inwoners, mevrouw de commissaris, hebben net zoals alle burgers van de Unie eigenlijk wel een bijzonder moeilijk jaar achter de rug. Ik ben ook zelf voorzitter van een OCMW hier in België en ik word eigenlijk dagelijks geconfronteerd met slachtoffers van corona, wiens leven nooit meer hetzelfde zal zijn, zowel op medisch vlak, omwille van socio-economische gevolgen of omwille van het feit dat ze heel veel familie hebben verloren. En als we daar dan over praten, als je praat ook hier lokaal, dan kijkt men ook een beetje wel de Europese Unie. Wat doet de Europese Unie voor ons? Welke rol speelt de Unie in zo'n crisissituatie en in het oplossen van de gevolgen van die crisis? En kan zij iets systemisch veranderen in onze samenleving naar de toekomst toe? En dan is het duidelijk dat er heel veel vragen leven rond de rol die de Europese Unie kan spelen op vlak van volksgezondheid. En dat blijkt ook uit de speciale Eurobarometer-enquête over de toekomst van Europa, waarvan de resultaten op 12 maart dus gepubliceerd werden, en waarbij toch wel 1/4 van de respondenten aangeeft dat zij verwachten dat er ook werk gemaakt wordt van een gemeenschappelijk volksgezondheidsbeleid. Dus dat is een onderwerp dat zeker tijdens de conferentie aan bod zal komen. De Europese Unie heeft niet zoveel bevoegdheden op dat vlak vandaag de dag. Dus een van de vragen die zal komen is of de huidige verdragen voldoende mogelijkheden bieden om die uitdagingen binnen de Europese Unie het hoofd te bieden. En indien dat niet het geval zou zijn, stelt zich uiteraard de vraag naar een wijziging van de verdragen. Dus ik had graag de positie van de Europese Commissie hierover vernomen. Ten tweede leven er ook heel veel vragen bij de manier waarop de Europese Unie functioneert. Dan heb ik het over het Europees besluitvormingsproces, dat in sommige gevallen nog steeds unanimiteit nodig heeft, zeker als het gaat over buitenlands beleid. Dat neemt ook heel wat tijd in beslag om dan beslissingen te nemen. En als we daarover gaan discussiëren op die conferentie, dan gaan we daar ook tijd voor nodig hebben om die discussies te voeren en om dat echt fundamenteel te gaan uitdiscussiëren. De collega's hebben het allemaal al aangegeven. De conferentie moet afgerond worden tegen juni 2022. Dus mijn vraag is ook aan u. Is er dan wel genoeg tijd om van deze conferentie een succes te maken? Hebben we niet meer tijd nodig? Ik heb een tweede set van vragen die gaat over de betrokkenheid en de participatie van onze eigen inwoners. De gezamenlijke verklaring over de conferentie stelt terecht dat de deelname van jongeren essentieel is. En de Eurobarometer-enquête zegt ook 47% van de respondenten dat terecht is dat die jongeren een speciale rol of een belangrijke rol moeten krijgen. Mijn vraag is eigenlijk van ja, hoe gaan we de andere zijde, de oudere bevolking, betrekken? Want zij hebben natuurlijk wel veel minder digitale mogelijkheden. En zeker in deze COVID-tijden spelen die digitale middelen wel een zeer grote rol. Ik zal een voorbeeld geven. Ik woon in een plattelandsgemeente. 1/4 van onze bevolking is ouder dan 65. Wij hebben in de coronacrisis gemerkt dat we die mensen ook digitaal niet kunnen bereiken. Ik weet dat dat in veel gevallen, in veel steden, gemeenten zo is, dat de oudere bevolking veel moeilijker bereikt kan worden. Dus mijn vraag is van ja, hoe gaan we hun stem horen in de conferentie? Zij hebben ook tenslotte heel erg geleden onder de crisis, dus hoe kunnen wij hen betrekken? En ik sluit mij ook aan met een tweede vraag bij de opmerking die collega Fransen gemaakt heeft. Vandaag hebben heel veel mensen het moeilijk. Ze hebben zelfs niet eens digitale middelen. Ik zie alle dagen mensen die zelfs niet eens voldoende bestaansmiddelen hebben. En die groep die wordt steeds groter. Ik zie ze dagelijks passeren. En ik moet vaststellen dat voor die mensen de Europese Unie, dat staat heel ver van hun bed. Want zij hebben hun handen vol met dagdagelijks overleven. En bij die mensen is er vaak zeer weinig draagvlak voor de EU, ook al bevinden de Europese instellingen zich hier slechts op 90 kilometer hier vandaan. Dus ook mijn vraag is van hoe kan de stem van die mensen gehoord worden in dit debat?
Ik ga het hierbij laten voor mijn vragen. Dank je wel. Dank u wel, mevrouw Reinhardt. Mrs. Schwitzer, u krijgt nu... Ja, vous avez la parole. I give you the floor for your answer. First, I will try to answer your questions. I spent a year talking about the conference. Now I start walking this conference, and I see today's exchange of view as a part of this conference, because I see now how it might look like. First, let me try to answer in general, and then I will try to answer your particular questions, but maybe in general there will be some answers too, although I tackled some of these issues in my introductory speech. First of all, as I said, I spent a year at the beginning of my mandate. I started visiting not only capitals, but also rural areas and different towns in 10 different member states. My aim was to visit all member states till June last year, but it wasn't possible because of the pandemic. As you know, all of us were in lockdown. But then I continued my virtual missions to different member states, and I am in touch with people, so I'm in touch with reality. I don't visit only governments, only parliaments, but I also go to different rural areas. I visit different non-governmental organizations, different civil society organizations. Regarding the duration of the conference, it was envisaged to start last year on 9th of May during Croatian presidency in my hometown, Dubrovnik, and thank you for mentioning Dubrovnik and for falling in love with my hometown. So, but it wasn't possible at that moment because of the pandemic, as all of you know, and little by little we are now in 2021, and the conference will be officially launched on 9th of May, either in Strasbourg or in Porto during Portuguese presidency. So we will see how will it end up. It will be a small symbolic physical meeting because we need to meet in physical, but it won't be a big conference for the beginning because of known reasons. All of us are hoping that virus will vanish, but if not, then I have to be realistic and on the ground. So why do we want it to finish by June 2022? We can continue our deliberations, but if you look at our mandate, we need to react and to deliver upon the concerns, consultations, wishes, proposals of our citizens. So we need another part of our mandate to deliver upon it. And when I say deliver, before explaining this, first so this is a time scope, then about the topics. Yes, we will be organized. You said if there is no organization, there will be chaos. So there will be, of course, guidance, but before talking about guidance, we have to talk about topics. There are 6 Commission's priorities, as you know, and there is a strategic agenda of the European Council. These are the main topics. But as I said in my introductory speech, each and every topic will be allowed. Whatever citizens think is important might be important. At the beginning of our mandate, we didn't know that health will be on the top of our priorities. But now I can presume that citizens will be wishing to talk about health and health competencies, but let's see. So we don't want to preempt anything. We don't want to see, we will listen to, this is more listening exercise than debating. So we will listen to our citizens. And when you mention treaty, so I'll try to answer to all of them who mentioned treaty. Of course, if citizens ask to change competencies and to talk about the change of treaty, we'll open it, but we won't put it as our goal. So it's not us who will decide, it's citizens who decide.
you told me that representative democracy is enough. Of course, all of you, even me, I was elected. So you are elected by citizens, but at the same time, we want citizens to strengthen our representative democracy, not to abolish it. So we need citizens because we saw that there is a gap between us, policymakers, and citizens, regardless of our representative positions. So why do we see this? If you look at the analysis of the European elections in 2019, you will see, of course, in Belgium maybe it's not that important because in Belgium voting is mandatory, but all over Europe, it's not mandatory. You have, in some member states, 20% of voters, in some 80, in some 60, but all on average, there was more than 50% of citizens who took part in elections in 2019, European elections, which gives us a signal that citizens want to have their say. And this is the reason why we think we have to involve citizens in our deliberations. We want to show citizens that they have influence on policy making, on European policy making. This is the reason why we want to open this very, very complex exercise. This exercise is very complex. It won't be hard. It won't be easy to, it will be hard to encompass all of this, but we want them to feel that they influence European policies. As I said, there is a gap. We want to narrow this gap between us, policymakers, and citizens. And we want to come closer to them and to show them that they can influence from local, regional, national level European policy. So this is the idea. Platform. There is a multilingual digital platform which was designed within Commission services and also in accordance with Parliament and the Council. This multilingual digital platform will be a hub of this conference. Although we didn't know this at the beginning of our mandate because nobody could have at that moment think that we could have thought that there will be a pandemic. But now this multilingual digital platform will be a hub. Whoever is interested to organize an event can come to this platform, apply there, the title of your event, the composition of those who want to take part, and then what is the difference from previous citizens' dialogues and previous deliberations is the benchmark which I mentioned in my introductory speech is feedback mechanism. So however you will organize an event, you will also have to come back to this multilingual digital platform and to come back with the report of your event, with the conclusions. And these conclusions will be summed up and analyzed, and then in the end they will reflect the citizens' ideas, and we will see how can we then direct this into European panels and in the end in a big European plenary. So this is the idea how it will work. It is complex, as I said. There will be a logo and brand of the conference. Whatever you organize can be branded as the conference on the future of Europe. But you have to brand it and you have to come to this multilingual digital platform in order to apply and to be, so it won't be chaos. It will be organized under certain guidance. Of course, we said there are three principles: openness, inclusiveness, and transparency. So openness, whoever wants to take part can take part. Openness, whatever you would like to debate, you can debate. But there are these priorities which I think they cover almost all of the ideas. But you never know what will citizens say. And then transparency, everything will be transparent on this digital platform. Of course, there might be a problem with older citizens. Someone asked about older citizens because some of them might be digitally, not digitally educated, if I may say so. So we are trying to do our best because before this pandemic, our two priorities. First priority is EU Green Deal, and second priority of this Commission is digital Europe. Third is strong economy that works for people. Fourth is strong Europe in the world. Fifth is European way of life. And sixth is new push for European democracy.
And when you ask me about my role, because the title of my portfolio is Democracy and Demography, so this new push for European democracy is somehow shared among me, Madam Jourova, who is in charge of rule of law and media, and Mr. Šefčovič, who is in charge of interinstitutional relations and foresight. So three of us share this new push for European democracy. And this is the reason why we are together in charge of this conference, although I'm in lead. So there are many technicalities which will be solved in the course of time, but as you know, there will be common, when I mentioned it is complex because we have to have first common secretariat, which means 3 institutions will give, each of them will give 6 officials, Parliament, Council, and Commission. Then we will be executive board, 3 from Commission, 3 from Parliament, and 3 from the Council. But since in Parliament you have 7 political groups, we have to find the solution for this, and then we will have also 4 observers, which means that the 3 main political groups plus 4 other political groups which are represented in the Parliament will be in the executive board. This means that also Council will have a possibility to have 4 observers, and these 4 observers will be from, maybe Belgium will come, will be from the next presidencies. So Portugal, Slovenia, and France, and then 4 others. I don't know if Belgium counts there, plus 4. So there will be 7 of them who will be represented in the executive board, because executive board will lead this conference. Of course, 3 chairs, their council couldn't agree on 1 chair, and then they decided to have president of the Commission, president of the Parliament, and president, chair of the member state which is having presidency. At this moment is Portugal, and next 6 months will be Slovenia, and then we will have France. So why I'm coming back to this second part of our mandate. If we don't want to have this as previous conventions, previous citizens' dialogues without any conclusions, it was debate for debate's sake, or l'art pour l'art. Now we want to debate and have conclusions, and conclusions should be transferred or translated into concrete policy ideas, into concrete policy, into legislation if needed, and even change of treaty if this will be the idea of our citizens. So we are open. This is the reason why I said openness, inclusiveness, and transparency. So I was trying to answer globally these your questions. Yes, you mentioned rural areas. Yeah, we will go out of Brussels bubble. This is the reason why we want to show citizens we are there, we are among them. But it's not the ownership of this conference is not only Council, not only Parliament, not only Commission. It's ownership of all of you. You, as Belgian Parliament, will be allowed to organize different events. Civil society organizations are welcome. And someone mentioned Committee of the Regions. Committee of the Regions will be observers on our executive board. Economic and European Economic and Social Committee, they will be our main partners. They will be observers there, because without civil society, we cannot imagine this exercise. So they are the most important partners of us. So all of them will be included, and this is how, but of course with some guidance, because without guidance, as you said, it won't be possible. So ownership is ours, not Commission's, but all of us, and of course also responsibility. Let me try to answer some particular questions. Someone at the beginning, Madame Bossut, said that we have to deal with consequences of Brexit, with other issues, and that Parliament reflects well citizens. Of course, you reflect citizens, but this is added value to your representation. I think this is also important, because once in 5 years is not enough.
once in 5 years or once in 4 years, depending on this process. So, as I said, more than 50% of participation in 2019 showed us that citizens want to have their say. And this is the reason why we want to involve them in our processes. Of course, this is all on the level of local, regional, national, whatever, and then we come to panels which will be organized on European level, different panels on different topics, and then there will be a conference plenary with conclusions which will be the most important for us in order to start working concretely on the ideas of citizens. How would we we want to reach to each and every corner of the Union. Someone mentioned the far-right people, populists, and so on. Everybody is allowed, this is a free world, but we want to reach to each and every citizen and to listen even to those who are Eurosceptics, even to those who usually don't engage with us. We want to know what are the reasons for their skepticism, what are the reasons for their concerns. So let's listen to them and see. Maybe we can change something in our behavior, if I may say so. So the idea is to reach to everyone. This is the reason why I said inclusiveness and openness. So treaty, it's not forbidden to mention change of treaty, but we won't set it as our goal. So someone said it's a too short period. We have to think about quality. Of course, quality is very important. But if the situation shows, there is a joint declaration which is signed now and that's it. But if the situation shows that after this milestone in June 2022, we have to continue, why don't continue these deliberations? I'm not against that, but we have to have some conclusions in order to be effective. You asked me, are we waiting for citizens or we have topics? Yes, we have topics, as I said, but they will have their topics maybe, not only ours. So I think this is also important. Of course, you were talking about image of Europe. There are sometimes negative tendencies. The situation with vaccination, we did our best, but maybe this created an image of not being that effective. But I'm sure that with more production, we'll also change this. Then, of course, Eurobarometer showed 86% want their voice to be taken into account, and of course, we will do our best to answer to their ideas. We have to break our bureaucratic image, and this is the reason why we are going down to each and every level. So I think this is also very important. Regarding review of the treaty, 3 or 4 of you mentioned review of the treaty. As I said, review of the treaty is on the table, so it will depend on citizens' ideas. Young people, senior citizens, yes, I see the small problem with these senior citizens with their digital literacy. Once again, we will try to do our best. As I said, this is one of the priorities of this commission, to be as more digitalized as possible. I'm working in my portfolio, which is called Demography and Democracy and Demography, and some people might wonder what these two portfolios have in common. But I'm working, for example, as the part of my demography portfolio on the long-term vision for rural areas. Because you know that half of the European territory is covered by rural areas, and 100 million people live in these rural areas, which means very big part of European people live in rural areas. And what are we doing? We are trying to help them to stay there. How can they stay there? We need to bring them services. We need to
people sometimes feel left behind because there are no buses anymore, there are no shops, there are no kindergartens, and then they start blaming democracy for this. But democracy is the best ever invention. So it's not democracy to be blamed, but demographic change is to be blamed. So this is the reason why we are addressing this demographic change, trying to help people to bring new jobs. How are we going to bring jobs? We have to bring broadband internet in each and every village and corner of European Union. Once you have broadband internet, you see today that you can create new jobs, you can work remotely. So this is our ultimate goal, to bring a Wi-Fi in each and every village of Europe. And this is the way how we are going to address these issues and even bring young families to live there. You saw now how important was the spread of virus. It was even better to live in rural areas because the spread of virus was less, because people living in big metropolitan areas and in big skyscrapers, the spread of virus was even faster. So it was much better to live in rural areas. So we have to prepare these rural areas to be fit for the future, as I said, both rural areas and also urban. So if I may, you are in Belgium and you might not feel this, but there was a big divide between East and West. As you know, people from East move out and trying to find better living conditions, better standard. And cohesion policy, to answer, cohesion policy is the most important ever, the best tool ever in order to make this living standards of all people in Europe, trying to make it the same. It's not easy, but this is the reason why we have this Recovery and Resilience Fund, Next Generation EU, also multi-annual financial framework for next 7 years. So everything is included, everything is overlapping, but we need citizens to listen to them to see if we are in the right direction or if we are not. At the beginning of the term, we didn't know that the pandemic will happen. Now we feel that Conference on the Future of Europe is even more important, because now we see that there are big concerns all over Europe and we want to listen. I said, this is very tricky and complex exercise in order to make all these institutions work together, and it won't be easy, but we are enthusiastic and eager to start and try to answer the questions. Regarding Catalonia, because two of you mentioned Catalonia, as I said, this new push for European democracy is divided between me, Madam Jourova, and Šefčovič. Jourova is in charge of this, but regardless of this, I'm not skipping this question. People from Catalonia will be also welcome to participate in the Conference on the Future of Europe and to offer their views and their ideas, and this will be also taken into consideration. This is what I can offer from my point of view, but I cannot say more about this because, as I said, I'm not in charge, although democracy is the title of my portfolio. So to finish this democracy and demography, I wanted to show that democracy part of my portfolio is this conference. It's coming close to citizens. Demography is very complex, and as I said, people are moving out from eastern part to western part, but now there is even bigger divide, rural-urban. It's not anymore east and west, but rural-urban, and we have to diminish these differences and these disparities, if I may. So this is the reason why I'm working on this strategy for rural areas, which will be adopted in college in June this year. So this is very important part of my portfolio because we want to make life and this is the reason why, if you read my mission letter, you will see not only mine but all commissioners. Ursula von der Leyen said, go out of capitals, not only to capitals, talk to people in the country, in the villages. And this is what I was trying to do, and I'm trying to do, and I will be trying to do in my future work. I might have not answered all your questions, but I was trying to listen to you carefully and trying to make it this conference as closer to you as possible. But it will, my last sentence is not always,
it's not always politically smart to say, but it's not only up to Commission, up to Council, up to Parliament, also up to you, up to all of you who will be engaged in this conference. So it's your ownership, it's your responsibility, same as it's ours. So this is how I see the conference. These services within Commission, Parliament and Council must be very, very diligent and very, very professional in order to analyze in the end all this, analyze and to try to make these ideas from multilingual digital platform live in the end. And this is the reason why we need second part of our mandate to show that we delivered upon the ideas. Thank you very much. I don't know if I fulfilled your questions, but maybe in the course of the conference we can even come closer and we can be more granular, if I may say, in our ideas. Thank you, Mrs. Schrischa. We will, of course, be involved in the procedure, of course. The last word for the members of parliament, mevrouw Van Bossuit. Ja. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Hartelijk dank ook, mevrouw de commissaris, voor uw uitgebreide antwoorden. Maar toch twee zaken. Toen ik het had over de Catalanen, ging het natuurlijk niet over de Catalaanse bevolking op zich. Zou nogal straf zijn, moesten zij op zich niet kunnen deelnemen aan de conferentie. Maar het ging natuurlijk over de Catalaanse gevangenen, democratisch verkozen politici die daar gevangen zijn. En daar heeft u dus niet op geantwoord, wat ik toch wel opmerkelijk vind. En ofwel is dat omdat u het vergeten bent, maar dan is dat opmerkelijk, want zoiets vergeten te beantwoorden, dat toch tot de core van uw portefeuille behoort, vind ik toch wel bizar. Ofwel heeft u er bewust niet op geantwoord en dan is het minstens even opmerkelijk, want Europa is er altijd als de kippen bij om overal ter wereld waar er schendingen van de democratie, vrijheid van meningsuiting, de rechtsstaat en terecht gebeuren om daar de vinger te wijzen. Maar als het binnen Europa zelf gebeurt, dan blijkbaar niet. Dus dat is het punt wat de Catalaanse gevangenen betreft. Dan ten tweede hoor ik u zeggen dat u toch wel fier bent over de opkomst voor de Europese verkiezingen. En dan spreekt u over 50% en dat is dan blijkbaar iets zeer goed. Dan vind ik het toch wel jammer, want als u dan denkt dat door het organiseren van een conferentie over de toekomst van Europa, dat daardoor de burger dichter bij Europa gaat komen, dan denk ik dat we de bal daar toch misslaan. Dat zal heel veel geld kosten, veronderstel ik. En ik denk dat de burger vooral zit te wachten op concreet te zien wat Europa voor hem of haar kan doen en dat Europa dichter bij de burger zal brengen en niet een dure conferentie gaan organiseren. Bijvoorbeeld door concreet te tonen hoe gaan we in de toekomst wel pandemieën aanpakken op een efficiënte manier. Bijvoorbeeld, heel veel burgers liggen wakker van, ga ik nog een job hebben? Hoe kunnen we de interne markt verdiepen, waardoor dat we wel die mensen jobzekerheid kunnen geven? Hoe gaan we de migratie aanpakken? Dat zijn concrete zaken waar Europa een effectieve meerwaarde kan tonen. En dat zal Europa dichter bij de burger brengen en geen conferenties organiseren. Dank u wel. Monsieur Cogolatti? Pas de réplique, Monsieur Flao? Merci Madame la Présidente. Merci à la commissaire pour avoir expliqué toute cette notion de démocratie et de démographie. Parce qu'effectivement, je crois que ce qui guette l'Europe demain dans l'expression de la démocratie, c'est précisément l'opposition entre les villes et les campagnes. On constate effectivement lors des élections des différences de comportement. Et là, je dois dire qu'en ce qui concerne l'organisation, et Madame Reinhardt l'a dit, la fracture numérique, elle est réelle. Et si on reste sur un modèle de travail sur base de plateforme, on n'arrivera à aucun résultat au sein des campagnes éloignées. Ensuite, l'autre élément, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la perception de l'Europe par le citoyen aujourd'hui, la perception de l'Europe, c'est Bruxelles.
c'est une grosse machine administrative, à l'image du Berlaymont, à l'image du Juste Tulips, à l'image de tous les autres. Et la perception de l'Europe, c'est aussi une grosse machine bureaucratique qui ne donne plus quelque part une vision, une perspective intéressante, mais qui est souvent restrictive et qui pose quelques problèmes. Et malheureusement, quand on vous présente la façon dont on va travailler avec tous les organes, les conseils exécutifs, les représentations des uns et des autres, le nombre d'intervenants autour de la table, je crois que l'image que l'on donne de la conférence est à l'image de l'Europe, et donc la perception elle-même, ça va être quelque chose de très lourd à faire avancer. Ça ressemble à un dragster. Ensuite, il y a une préoccupation, on parle beaucoup des préoccupations des Européens, mais qui se regardent le nombril. Or, l'Europe, elle n'a d'avenir que dans la solidarité internationale, et j'espère simplement qu'il y aura un mouvement suffisamment fort pour faire comprendre à l'Europe que son avenir, il dépend aussi des relations internationales et de la solidarité qu'elle sera capable d'apporter sans tomber dans le néocolonialisme, notamment au niveau de l'Afrique. Et enfin, la question, mais c'est une question auquel nous n'avons pas de réponse aujourd'hui, à supposer que nous terminions les travaux pour 2022, ça me paraît difficile, et après, que fait-on? Comment est-ce qu'on concrétise les choses? Parce que finalement, les citoyens, ils attendent aujourd'hui des responsables politiques de prendre des décisions concrètes et durables. Merci en tout cas. Merci, monsieur Flao. Meneer De Spiegelier. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik ga het kort houden. Dank u wel voor uw antwoorden, mevrouw Suiza. Maar zoals u zelf aangaf, werden niet alle vragen beantwoord. En het merendeel van de antwoorden die u wel gaf, waren toch wel zeer algemeen. En wat mij opviel, u nam vaak het woord ingewikkeld in de mond. Terecht. Maar natuurlijk, het gevolg daarvan is dat mijn sceptisch aangaande de EU-werking in het algemeen en het doel van deze conferentie aangaande de toekomst van Europa in het bijzonder niet is weggenomen. Eerder in tegendeel, helaas. En tot slot, zoals mijn collega van de N-VA ook aanhaalde, u stelde dat de Catalanen zullen gehoord worden in de conferentie. Ja, dat is natuurlijk de evidentie zelf. Maar u ontwijkt toch op een bijzondere manier de vraag hoe de schending van de rechten van de democratisch verkozen Catalaanse leiders geschonden worden. Dus we kunnen enkel maar hopen dat dit niet impliceert dat de resultaten van de conferentie, wat deze dan ook concreet mogen inhouden, primeren op het belang van verkiezingen in welke vorm dan ook, zijn Europese, regionale of nationale verkiezingen. Dus dat laatste is toch wel een bijzonder ontgoochelend onderdeel van uw antwoorden, of van het ontbreken ervan althans. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Dank u wel. Meneer Van Guatsenhoven, wilt u? Nee? Geen repliek. Mevrouw Fransen? Geen repliek. Mevrouw Reinhardt? Geen repliek. Ja, c'est donc le dernier mot aux parlementaires, sauf si vous souhaitez ajouter ça. Non, pas de réponse. Je vous remercie pour la tenue de cette réunion. Je vous remercie pour votre implication. I shall congratulate the Vice President Suitka for her disponibility, presence and answers, explanation of this conference and Europe for the future. Merci à toutes et tous. Dank u wel iedereen et bonne fin de journée. Je clôture ici la réunion. Merci.